these services that are displayed here, you can agree with me that we are a multidisciplinary functionality. So that is what Interconsult is all about. If you look at our departments, the way we are organized, we have 6 departments. The first one is Department of Architecture and Town Planning, which deals with mostly architecture and town planning, urban development and things like that. And then we have Structures and Bridges, which is basically structures in terms of buildings, building structures, any structures, infrastructure, you know, dams and things like that, intakes, but the structural component of these facilities. And then we look at the bridge side and box culverts and culverts and things like that. And then the other department is what we call MECELEC, which is Mechanical, Electrical, and ICT, which is mostly building services functionality. We've added the industrial segment into that department as well. So we deal with industrial solutions in that particular department. And then we have geotechnical engineering, which is geotech and pavements and things like that. And then lastly, we have a department of quantity survey, which deals with measurements mostly in the building segment. Interconsult is a 43-year-old company. We wrote 42, but it's actually 43. Our segments are industrial, as I mentioned before, power stations, substations, biolarvicide plants, cement plants, warehouses and workshops, silos and fertilizers, beverage and beer plants. So these are the services that we offer in industrial services. In terms of buildings, we've got a huge cluster on residential, admin buildings, office buildings, hotels, resorts, banks, hospitals, education and religious and buildings. In terms of special services, special projects, mostly infrastructure, and these are diverse. We have hydraulic design and drainage structures, storm drainage network designs, water treatment and plant designs, urban designs, roads, tunnels, airports, and others that I've not mentioned here. But why should you choose Interconsult? It's because of those pillars there. They are like 6 pillars. The first one is the quality, our design quality. We achieve the design quality, top-notch quality, because of our experienced staff. So we have a host of experience that we use to give you the quality, because the more experienced, you're all engineers here, you know that the more the experienced the engineer is, and the better the quality of services. Obviously, we combine that with pillar number 2, which is retainership. Sisi sasa hivi tuna staff 100. Kwa hiyo some of them are at site kwenye supervision, lakini mostly are in the office in Dar es Salaam. So we groom our staff by training. Na pila nyingine ni adoption of latest technology by using state-of-the-art software. Kwa hiyo tuna procure software. Procon ambaye ametoa presentation jana is one of our big partners. We use their software. We also use Midas, etc. I mean, there are a host of softwares. We don't have time for that. Then the other component is the ISO registration, which is ISO 9001, 2015 quality certification, which you've got. And it's got a lot of bars that you must reach and maintain your quality. So this is a quality standard that we have, and luckily we got recertified this year, and it is actually a benchmark that will obviously market ourselves internationally as well. And then the last issue is the fairness and competitive pricing. So we are not very expensive. Kwa hiyo hata kama una nyumba yako naomba uniletee bei poa tu, hakuna matata. And then kama nikienda zaidi kwenye quality, kama nilivyosema kwamba tuna watu ambao wako well trained, na tuna core values zetu ambazo we are cementing our core values.
And then we also optimize in terms of layout and size of facility, quantity and type of construction material. So it's the whole idea is optimization. So we optimize in order to give you a product that is going to be very cost effective and obviously meet your desires. In terms of selected projects, I'm just going to give you a few photos here. In terms of building services, the first one is TIB Bank, Tanzania Investment Bank, Dodoma branch. That's a nice photo on the top left there. And then we have BOT Twin Towers, the firefighting system, and on the bottom left. And then we have Tanzania Ports Authority one-stop center. I think you know their building, which is 35 floors, which is in the city. The other one is the MGR Railway Rehabilitation Project. Most people are used to SGR, which is standard gauge railway, but we did some work on the meter gauge railway, which is called the MGR, which is the main line, central railway line, where we had two packages, package A down to Kilosa, and package B is Kilosa to Isaka. So this is the main rehabilitation works that were done along the main railway line in the central corridor. In terms of road infrastructure, those who stay in Dar es Salaam, you are aware of Kimara-Kibaha Road. We worked together with S-Team Construction as their designer for this massive project, which is an 8-lane highway. Singida Katesh Road, the bottom on the left, and then we have a small access road for Tanzania Ports Authority that is on the bottom right there. And then BRT systems, we also took part in phase 1 of the BRT, bus rapid transit in Dar es Salaam, between ferry and Ubungo. That was the first one, 10 kilometers, and then that was expanded obviously to Kimara, I think. And then this is the feeder station, one of the feeder stations for BRT phase 2, which is between Kariakoo and Mbagala. Weighbridge systems, this is one of the multi-deck Kurasini weighbridge, courtesy of TANRoads. That is a top photo there. And at the bottom we have a whim scale, where when the vehicles are passing by, they're just measured as they go through. Those are some few photos of Njuki Station in Singida, Tanzania. Industrial, we have a cassava starch plant in Lindi. That's one of the photos there. And then we obviously work in many projects. Interconsult also has got diversity in terms of investments in various aspects like banking, printing, real estate, etc. So we've invested elsewhere as well. So thank you very much, and welcome to Interconsult. Many thanks to Engineer Martin. Tafadhali naomba makofi mengine mengi na tunashukuru firm yake imekuwepo mara nyingi sana, ina sponsor engineering events. Kwa nukta hiyo naomba kwa heshima kubwa nimkaribishe msajili wa bodi ya wahandisi Engineer Patrick Balozi kuweza kuungana na rais wa IET. Makofi mengi kwa Engineer Balozi. Pamoja naye naomba niwaalike Vice President wa Institute of Engineer. Nianze na Dr. Hamisi. Tafadhali Dr. karibu meza kuu. Makofi mengi kwa Dr. Asante. Namwomba Professor Kasera. Tafadhali karibu. Makofi mengi kwa Professor. Professor pia ni mwenyekiti wa kamati yetu ya maandalizi wa event yetu. Pamoja na Engineer Gwakisa. Makofi mengi kwa Engineer Gwakisa. Watatu ni makamu wa rais wa Institute of Engineers. Na mwisho namwomba Executive Secretary wa IET, Kakaipiana Moses. Tafadhali naomba nawe uungane meza kuu. Mr. Ipiana Moses, tafadhali. Mwenyekiti, tafadhali naomba nirudishe kwako wakati kaka Moses anatujoin.
Thank you very much, Director of Ceremonies. We are coming to this closing session of a wonderful event. Before I have my remarks, I would like and love to invite our Registrar, Patrick Barozi, to address this August gathering. Karibu. Mr. President, IET President Engineer Kadri, Vice President, Secretary, ladies and gentlemen, labda ni na few issues nataka kushare kwa engineers kama taarifa ya mambo yaliyo ambayo yanatokea kwenye sekta yetu. Kwanza napenda kuwapongeza IT kwa mkutano mzuri. Tumekuwa na siku mbili za majadiliano. Kumekuwa na changamoto kama kawaida unavyokusanya watu na mapungufu ya service providers, lakini nadhani tunaahidi kwamba tutashughulikia mwaka ujao, tutazidi kuimprove. ERB mwaka huu tumeandaa Annual Engineers Day kwa mwaka wa 18. You can agree with me kwamba experience ya 18 years sio kitu kidogo, na ndio maana kila siku tuna improve. Unavyokuwa na watu wengi kuhandle watu, lakini unategemea facilities za service provider kama ukumbi na huduma nyingine. Kwa hiyo sio rahisi sana unavyodili na binadamu. Changamoto tunafahamu kwamba kuna baadhi ya changamoto, lakini nadhani tutazi improve. Sisi tukishana na IT tutazidi kutoa service nzuri zaidi. Lakini tungependa wahandisi wengi washiriki mikutano mikubwa yetu ya Annual Engineers Day na this annual conference. Kwa kweli ni mikutano tunataka endelee kuwa mikutano mikubwa, na kwa hiyo for that matter lazima tuwe na improvement ya services. Mwaka huu taifa linasherehekea miaka 60 ya uhuru. Wakati tunasherehekea miaka 60 ya uhuru, siku ya tarehe 9 Disemba mwaka 61, Tanzania ilikuwa na wahandisi wawili tu. Engineer ambayo ni marehemu Ainemensa Ambuya na engineer Frederick Rugarurira. Tarehe 9 Disemba Tanzania ilikuwa na wahandisi wawili. Engineer Ambuya alisomea Marekani na engineer Rugarurira alisomea Uingereza. Lakini leo hii tuna wahandisi zaidi ya 32,145. Naomba tujipigie makofi kama taifa. Ni achievement kubwa sana ya taifa. Lakini it's not only numbers, it's also multidisciplinary. Tuna engineer kuanzia civil engineering, mechanical, electrical, computer, telecoms, environmental, food engineering, chemical and processing. Lakini we went far to biomedical engineering. Sasa hivi unavyoongelea hospitali, ili daktari aweze kufanya kazi vizuri kumtibu mgonjwa, daktari atamwambia labda naumwa kichwa, nasikia uchovu, mwili umechoka. Lakini ili aweze kufanya kazi yake vizuri lazima aende kwa wataalamu wa kudiagnose, wa kupime. Tutakuwa kuna CT scan, MRI, vifaa vyote hospitalini vinahitaji utaalamu. Kwa hiyo biomedical, electronics engineers ni muhimu. Kwa hiyo engineer tumediversify katika sekta zote, mining na sekta nyingine zote. Kwa hiyo kama nchi tunaelekea kujitosheleza kwenye wahandisi. Changamoto iliyopo ni opportunity, au wahandisi wana kazi, wana nafasi ya kupractice. Sisi kama Board of Engineers mwaka 2018 wakati tunasherehekea miaka 50 ya bodi, tulizindua programu ya EDF, Engineering Development Facilities, ambao tuliresolve wahandisi wenyewe tuchange ili tuwe na facility. Facility hii itakuwa na mambo makubwa matatu. Itatumika kama innovation center.
Wale walioko vyuo vikuu wanajua kabisa wanafunzi katika third year au final year project wanakuwa na project ambazo kuna innovation nyingi zinafanywa, lakini zinaishia kwenye makabrasha, kwenye presentation basi. Kwa hiyo tunataka tuziendeleze, lakini vile vile tunawakaribisha wahandisi wote kufanya ubunifu wote. Sisi wahandisi wa Tanzania hatujajifunza sisi kufanya routine au operation jobs. Tunahitaji tufanye ubunifu tu. Kwa nini tunashindwa kuunda kama gari? Tunashindwa kutengeneza hata baiskeli, hata bajaji. Tunashindwa kutengeneza hata chupa, hata toothpick. Kwa hiyo through that EDF center, innovation center, tuta call upon various engineers, technicians, wenye idea, wenye innovation ideas. Tutaunda timu ya wataalamu wa kushauri ili. Lakini sasa hivi tunaanzisha Center of Excellence. Tutakuwa na jengo la mhandisi house ambalo ndani yake kutakuwa tuna archive shughuli zote za kihandisi nchini, lakini itakuwa ni sehemu ya kutunza kama maktaba, lakini itakuwa na conference center. Kwa hiyo jengo la kwanza limeshaisha, linakaribia kuisha mwisho wa mwezi huu, watakuwa na commission. Kwa hiyo namshukuru engineer Morgan pale ndio wanasimamia hilo jengo, nadhani litaisha. Kwa hiyo tuna jengo tayari Dodoma litaanza kutumika kama innovation center, lakini vile vile through that EDF tutakuwa na capacity building program. Tutakuwa tunaweza kuleta wataalamu kutoka nje ya nchi waliobobea au kupeleka Watanzania kwenda kuiba au kujifunza technologies ili zije zitumike kwa manufaa ya Watanzania wote. Kwa hiyo nazidi kuwa encourage engineers kuendelea kuchangia hiyo EDF. Ni sisi wahandisi wenyewe tunaweza. Tuwezi kusubiri kupata misaada kutoka kwa mtu mwingine. Misaada itakuwa complementary, lakini sisi wenyewe wahandisi tunaweza. Swala lingine, bodi inaenda electronic. Kama mnavyojua, electronic systems zinaongeza efficiency. Kwa hiyo tuna electronic system inaitwa MIS ambao kila engineer ana poto yake. As always kwenye electronic system zinakuwa na challenge ya matumizi. Tunazidi kuimprove. Nadhani kufikia mwakani tutazidi kuimprove zaidi, lakini sasa hivi engineers hawahitaji kutravel wherever they are kuja kufanya malipo physically. Kwenye system yako unaingia kwenye poto yako, una request control number inakuja, unalipia, lakini una upload CPD activities zako ulizofanya kila mwaka, na na encourage CPD mnazofanya. Kwa mfano leo baada ya mkutano huu mkishapata hizo CPD, ingia upload kila activity unafanya, una upload kwenye poto yako. Wakati in next December tutakuwa tuna renew ya license kwa mara nyingine. Kwa hiyo tayari uwe na kumbukumbu kwa nani uweze ku renew license, uwe validated. Lakini soon tutaanza hata report za professional engineers ziwe submitted kwenye system, na hata evaluators na supervisors wote watakuwa wanatakiwa kuziendozi ndani ya system. Kwa hiyo sitegemei kuna wahandisi ambao ni BBC ambao wanasema born before computer. Wote engineers wanaweza kutumia computer. Kwa hiyo kufikia mwisho wa mwaka ujao tutakuwa tutumii tena makaratasi. Kama una makaratasi yako utabaki nayo huko. Sisi tutakuwa ni electronics, kwa sababu inaongeza efficiency. Lakini tunayo challenge sio kubwa, lakini is growing. Engineers wana cheat kwenye reports, wanakopiana, wanasema wanadesa sijui, wanakopiana reports. Sisi ni professional, ni kosa kubwa sana. Tuna si engineers lakini na supervisors wao. Unfortunately kuna hata supervisors wanaendozi reports za engineers ambao wamecheat. Tunaomba waache hiyo tabia, na ikibainika itakuwa na madhara makubwa kwake. Sheria kifungu cha 26 kimeweka kabisa jinsi gani kosa, mpaka hata kifungo kama ukikamatwa una cheat, lakini unaweza kusimamishwa uhandisi wako forever, ukawa deleted. Kwa hiyo supervisors wa refrain kuendorse report ambayo sio authentic, ili kwa sababu registration kama professional engineer haina limit.
Kama hujatimiza vigezo utapewa muda, tofauti na unavyokuwa unasoma shule, ina muda, usipofaulu mtihani utadisco. Unfortunately kwenye professional registration hamna, extend, utapewa nafasi ya kupractice ili usubmit report ambayo attain sehemu zote za engineering practice, that is included design, planning and design, field practice and management. Kwa hiyo ni vitu virahisi na ni kazi unazofanya. Why do you cheat? Kuna watu wachache ambao tunazo kesi sasa hivi, na by January tutaanza kuzishughulikia na tutawachukulia hatua kali sana, lakini nazidi kuwasihi to refrain kwenye tunao SIPU program internship. Code of Ethics inatuhitaji engineers. Section 4 ya Code of Ethics na Section 16 ni role ya engineers kumtrain young engineers. Sidhani kama kuna engineer yote anayesema mimi nimefika hapa, whether nimekuwa professor, nimekuwa doctor, nimekuwa consulting engineer, mimi kwa kutumia akili zangu tu nimeweza. Lazima kuna watu walikuguide. Kwa hiyo Code of Ethics inatutaka professional engineers tuwasaidie na kuwatrain young engineers. Kwa hiyo that is a professional obligation, sio hiari. Una hiari ya kumsaidia, kumwomba msaidie nani, lakini kwa maana ya sustainability of the profession, sidhani kama mtu anahitaji miaka 20 ijayo kuwe na wahandisi ambao ni half cooked ambao. Kwa hiyo sisi ambao tulibahatika kupata ujuzi tutoe kwa young engineers, tuwa encourage, tuwa support, tuwasaidie. Tuna tatizo la internship na opportunities ni chache, lakini nafasi zilizopo tuzitumie vizuri ili our young engineers waweze ku benefit. Lakini annual Engineers Day tunafanya improvement. Tumeanzisha Young Engineers Forum kabla ya Annual Engineers Day, na ambao tuna encourage makampuni engineers kwenye position zote. Unavyolipia wahandisi watatu professional engineers au seasoned engineers, mchukue basi na young engineer mmoja apate nafasi kwa kushiriki kwenye forum kama hizi. Watu wanapata uzoefu, wanajifunza, wanajua maana ya professionalism. Kwa hiyo tuna encourage kwa maana ya sustainability of the profession through the events like Annual Engineers Day, lakini mkutano kama huu wa Institution of Engineers tuwape nafasi vijana. That should be a deliberate exercise ya young engineer, ya seasoned engineers or professional engineers. Na Board of Engineers inaendelea na collaboration na Institution of Engineers. Tunawasupport, lakini tunawasupport asset na tayari tuna MOU, tunako kwenye implementation. Lakini through IET kuna chapters, military chapter umeona inakuja, na tayari kuna vitu vingi tumeshaongea na military chapter ambavyo tutavifanya. Advantage ya military chapter ni discipline, wako well organized. Lakini tuna women chapter, kina mama wanakuja kwa juu sana. Tuna role ya kusaidia jamii, kurudisha kwenye jamii. Sisi engineers tunafanya nini kwenye mkutano kama huu? Tungeweza hata kufanya donation au kuhamasisha, kutumia utaalamu wetu wa uhandisi kusaidia jamii. Tunarudisha nini kwenye jamii? Tuna obligation hiyo ya kurudisha kwenye jamii. Big up kwa women chapter, wameonyesha mfano, wamefanya project nyingi, na naomba waendelee hivyo, tuwasupport. Lakini vile vile sisi kama engineers through our organization IET asset as well as ERB, tuonyeshe kitu fulani, tusaidie maeneo ambao kwa kutumia utaalamu wetu sinaweza, kama kujitolea, lakini encourage young students, pupils kwenye shule za sekondari ili waweze kupenda kusoma engineering. Tuna idadi ndogo sasa hivi, ni 12% ya all population engineers ni female. Kwa hiyo bado ni wachache. Tungependa namba ya female engineers iongezeke ili tuwe na wahandisi wa kike wengi. Kwa hiyo tuna jukumu sisi tuliopo leo encourage, sisi tuweza kupata nafasi encourage ili tupate. ERB tunaonyesha mfano sana, nadhani hata kwenye conference hii sijui kama kuna wanafunzi wa vyuo vikuu ambao tumewasponsor kama wapo, naomba wasimame. Students kutoka vyuo mbalimbali
Namuona mmoja. Tunapenda kuwapa, naomba kae, tumewapa nafasi waje wajifunze kuona ili kama just inspiration. Kwa hiyo tunapenda kutoa nafasi zaidi na hizi, lakini tutakuwa naendelea na collaboration through, na tunaomba muendelee undertake training IET na asset. ERB hatufanyi training nyingi, tumeamua kufanya chache, lakini tumedelegate training zote zifanywe na IET na asset. Kwa hiyo naomba training zinazotolewa na hizi institution pamoja na institution nyingine kwa maana ya CPD, lakini kupata knowledge, wahandisi wa attend through that wanapata knowledge, lakini watasupport hizi institution zetu. Lakini nimefurahia presentation ya Interconcert. Engineer Martin, Interconcert is the model firm hapa Tanzania. Ni kampuni ya mfano. Tunapenda sana kuirefer Interconcert. Zipo na kampuni nyingine, lakini Interconcert kwa kweli wamejitahidi, wametrain engineers wengi, wamepita pale, wanaendesha kwa mfumo kuhakikisha inakuwa sustainable. Tunao Engineer Manga hapa, is also a director wa Interconcert, na is also a lawyer. Pamoja na kuwa engineer bado amemzui kwenda kusoma sheria, amediversify. Lakini Interconcert wana model nzuri. Martin Batiba kwenye presentation yake ya kuisema, wanahakisha succession plan. Ukishafika miaka 60 lazima uretire. Wanachukua young engineers, wanawapa shares, sio kuajiri tu. Wanawapa shares kwa maana ya kuhakikisha kampuni inakuwa sustainable. Engineer Martin ni managing director wa fourth generation. Lakini kufika kuwa managing director, amepitia kwenye tanuru la kupikwa vizuri. Kwa hiyo we commend model ya Interconcert, na tunayo sisi ERB tunasajili consulting firm. Tunazijua kampuni nyingi zilikuwa kampuni kubwa, lakini sasa hivi hazipo, zimekufa kwa sababu zilikuwa ni one man show. Mtu mwenyewe, wewe ni engineer mzuri, lakini kama usipofanya succession kuwavuta young engineer kushirikiana na watu wengine, kampuni ukishaondoka, binadamu tuna limit ya kuishi hapa duniani. Utaondoka, nguvu zitaisha, kampuni itakufa. Tunao makampuni mengi sana mazuri. Tungependa kurithisha ujuzi, utaalamu wetu kwa maana sustainability of our firms. Kwa hiyo big comment kwa Interconcert. Naomba ukiweza kupata nafasi, you can also learn from Interconcert kwa kweli. Lakini imetrain watu wengi sana katika field, wengi senior engineers wengi, hata baadhi ambao wako hapa ITEBO wamepita Interconcert katika different times, na wameweza kuanzisha makampuni yao, kwa sababu kupita kwenye kampuni fulani ya kukuzuii, lakini wana ethic. Lakini kati ya kampuni chache ambayo ni ISO accredited, na soon kwenye strategic plan ya board tunataka by 2025 kampuni zote zinazo practice kama consulting firm ziwe ISO accredited. Na hii ERB sasa hivi imeanza utaratibu wa kufanya accreditation. Maybe next 3 years ERB itakuwa ISO accreditation. ISO accreditation inakufanya uwe systematic na kuhakikisha kwamba sustainability ya organization inakuwa achieved, lakini vitu vifanywe kwa utaratibu. Sio leo mimi nipo, kesho nitaondoka, lakini ERB inatakiwa iexist miaka, kama sasa hivi tuna miaka 53, natakia miaka 50 mingine ERB endelee kuwepo, ifanye vizuri zaidi, na ndio utaratibu wa kufanya ISO accreditation. Kwa kumalizia, Mr. President, na tunafikiria kwamba engineers, na hasa kwenye East African, Tanzania tuna engineers wengi, ndio tuna engineers wengi kwenye multidisciplinary, na inaonekana tuna uwezo, tunakuwa. Kwa hiyo tunahitaji kuexport service. Kwa hiyo tusifanye kazi kuishia hapa ndani. Tanzania wengi sasa hivi wana kazi Rwanda, Mozambiki, Zambia, lakini kuna individual engineers kama mining engineers wame-export services, wako Australia, UK, Ghana, South America. Kwa hiyo na encourage engineers tusifanye kazi kwa kufikiria tu kufanya kazi ya Arusha, Moshi, Mwanza na Msoma.
tuangalie uwezekano wa kwenda beyond borders, na Tanzania kama nchi tayari na makubaliano kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunao makubaliano kwenye nchi za SADC, na recently tunakamilisha mawasiliano wa nchi za Afrika. Kwa hiyo mobility itakuwa ni rahisi kwa Mtanzania kwenda kufanya kazi Ghana, kwenda kufanya kazi Egypt, kwenda kufanya kazi South Africa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi kama engineers as a group tunaweza kuvifikiria. Kwa kusema hayo machache, na washukuru sana wahandisi wote kwa kuweza kufika kwenye conference. Through the conference tunajifunza mambo mengi, lakini networking ni kubwa zaidi kwenye conference, leave alone presentation knowledge ambayo inafanyika. Na watakia mkutano mwema. Baada ya hapo tuna session ya annual general meeting ambacho ni chama cha maengineer, ni chama chetu. Kuna tendency ya watu kutotaka kuhudhuria mikutano ya chama, wanafikiri ni cha watu wachache. Sisi members wengine na wale ambao hawajawa member wawe member, ni chama chetu. Through strong IT is a strong institution. ERB as a government institution tuna limitation ya kusemea mambo mengine. IT ndio inatakiwa hiyo spokesman ya engineers kwenye masuala yote. Kama serikali haitendi haki kwa wahandisi, IT should speak out. ERB sisi ni sehemu ya serikali, tumeanzishwa kwa sheria ya bunge, tuko chini, hatuwezi kusema serikali wakati sisi tuko ndani ya serikali. Lakini IT ni chama huru, kinaweza kikashauri, kikakosoa serikali, kikakosoa mtu yoyote yule. Kwa hiyo tukijenge IT ili iwe chama chetu kiwe strong. Mnaona wanasheria kila siku wanafanya, walimu na professionals nyingine. Kwa hiyo wahandisi tunavyokuwa wakati tuko chuo tulikuwa very strong. Enzi zetu sisi kama chuo cha Dar es Salaam, sisi tunaamua nani awe rais wa Daruso, nini kifanye. Kama watu kwa tutaenda madarasani, sisi tunasema hamna kwenda darasani. Sasa tukishamaliza shule huku mtaani tunakuwa weak, hatutakiwi. Tunatakiwa tuwe strong, tuna role, tuna nafasi. Jana Mheshimiwa Waziri ametuambia bila wahandisi hamna maendeleo. Ni kweli. Kwa hiyo through our concerted effort kwenye vyama vyetu, chama cha washauri asset, chama cha engineers IT na chapters, military chapter, women chapter, mining chapter na chapter nyingine, inaruhusu watu kwenye discipline au kwenye locality au kwenye wafanye kazi vizuri, na through that tutaweza kuachieve. Kwa hiyo machache, na washukuru na watakia safari njema za kurudi nyumbani. Asante sana Mr. President. Asante sana msajili, umetuzungumzia vizuri sana, nashukuru. Lakini kabla ya kuendelea, ningependa kuwatambulisha wenzangu wako meza kuu ili wasalimu, nikianza na Dr. Njetabura Hamisi. Yeye ni Social Welfare Committee Chairperson. Naomba usimame wasalimu. Habari wahandisi, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi na dogo tu moja. Kama mnavyofahamu, tuko kwenye kuanzisha kitu kinaitwa Panel of Expert, kama ambavyo tulifanya mkutano mkuu na tukapitisha. Hii kitu iko in making. Tunajaribu kuwa makini kuhakikisha kwamba hiyo panel of expert inaanzishwa na ma-expert kweli kweli. Lakini uzuri wake ni kwamba lengo ni kuwa na team of experts ambao watakuwa tayari kuisaidia serikali au taasisi nyingine yoyote wakati ambapo IET itakuwa consulted. Itakuwa na panel of expert in individual or as a group ambao watakuwa tayari in different disciplines kuweza kuwa dedicated kwa hizo expertise area. Kwa hiyo na wa encourage wahandisi
apply for that. Mtu kama unajua una exemplary work, umekidhi vigezo, please, the chance is there. Asante. Asante sana Dr. Pili ni Professor Mengeseni Kaseva, Activities Committee Chairperson. Asante, habari za mchana tena. Mimi nafikiri lakini nishaongea kwenye session ya mwisho. Na wengine wameshanisikia sauti yangu. Sina mengi, sikujiandaa kuongea kitu kingine hapa. Lakini as I said, sisi kwenye kamati bado we shall continue to receive your comments ili kuwezesha kuboresha ile report ambayo tumeanza draft na ambayo baadaye itakuwa ni report nzima ya conference ya mwaka huu. Asanteni. Asante sana. Tunayo Vice President Engineer Gwakisa Makyusa, Finance and Administration Committee Chairperson. Jembe. Jamani, habari za mchana. Wahandisi oye. Tumechoka kidogo lakini naamini bado tuna nguvu. Kama nilivyotambulishwa, mimi nasimamia Finance and Administration kwenye taasisi yetu. Na ili taasisi yetu iimarike kwenye finances inahitaji numbers, strength in numbers. How do we get numbers? We need members to join. Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba niulize swali hapa. Jamani, honestly, wangapi ni members wa IET? Na I hope ni paid up members. Kwa naomba wote tujiunge. Ukiangalia numbers zilizokuwa nazitaja msajili, tuna wahandisi sasa hivi tumefika 32 plus Tanzania. Members wa IET hatufiki hata 1% ya idadi ya wahandisi waliopo. 1% hatufiki. Tunajaribu kuhimiza watu wajiunge, lakini ikitokea tukipata changamoto, kila mtu anaigeukia IET kuilaumu. Tunawezaje kuja sasa kuact kama hatuna hiyo maso? We need numbers. Twende pamoja. Asante sana. Asante sana Gwakisa, na tuna katibu wetu Ipiana Moses. Habari za mchana, engineers. Mimi nipende kuwashukuru wote engineers, technicians na wageni waliko wote ambao wameweza kuhudhuria mkutano wetu wa mwaka. Nashukuru sana kwa maana najua mmeacha shughuli zenu. Mlikuwa na kazi nyingi, naamini kabisa mlikuwa mna uwezo wa kutokuja. Lakini mmeliona mkutano huu ni wa thamani sana kwenu. Na mkaamua kuja ili kujumuika pamoja, kupata yale tulioandalia pamoja na kunetwork. Kwa mimi nashukuru. Kikubwa zaidi naomba conferences zingine zote zinazokuja tuendelee kuja tuweze kupata yale ambayo tumewaandalia. Lakini kikubwa ni kuwaomba tu kama ambavyo amezungumza Engineer Gwakisa, wale ambao bado hawajalipa ada zao za mwaka waweze kulipa, kwa sababu taasisi yetu ili ijiendeshe inategemea sana michango yenu. Cha zaidi niseme tena nashukuru, na mtakavyorudi basi safari njema. Asante sana. Asante sana. Bila kuwasahau Director of Ceremonies ambaye alikuwa ni Ngwisa Mpembe, bahati mbaya hayupo leo nasi. Pia tuna Martin David, man with the tie, na Diana Mnubi. Naomba makofi kwa ajili yao tafadhali. Kwa sababu sasa hivi pia tuko kwenye Zoom platform na tuna delegates kutoka nje, inabidi kwamba ni transfer discussions hii kwa lugha ya Kiingereza, kwa naomba radhi. Hii ni closing remarks ya kwangu.
kwa niaba ya IET. So dignitaries, registrar, IET vice presidents, IET council members, distinguished guests, fellow engineers, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. As we all know, the Institution of Engineers is a non-governmental organization which was registered in 1975 for all of us. This 31st National Conference was organized by the Institution of Engineers Tanzania in collaboration with the Engineers Registration Board from 2nd to 4th December 2021. This year's theme was a clear reminder to the engineers, technologists, and scientists to work steadfast with devotion and integrity in order to attain development goals, both in Tanzania, in order to set pace for the industrial development and sustaining middle-income economy. A total of 8 papers were presented, covering very interesting and useful sub-themes. The sixth phase government under our President, Mama Samia Suluhu Hassan, has vowed with action to sustain medium-income economy. We all know that without technical advantage and advancement as well, it will be practically difficult to achieve the outlined goals. As technology is made subservient, efficiency increases, and the quality and standard of life reaches its pinnacle. We need to prepare ourselves for the changes taking place in our country by preparing all engineering profession cadres for continued education by attending professional development courses in the emerging new technologies in the field of expertise. We also need to recognize the contribution made by our technicians, artisans, and craftsmen by certifying them in the field of competencies. Lastly, I take this opportunity to thank the organizing committee, which was led by our Vice President, Professor Kaseva, for the wonderful work done. Shortcomings are always part of any event, and we do sincerely apologize in case if we may have had some mishaps, but these were very unfortunate and unintentional. I wholeheartedly thank the Engineers Registration Board for their collaboration and perpetual support. Engineers, ladies and gentlemen, we thank you for attending this conference, and I assure you that the resolutions of this conference will be presented in our website. We'll work on it and we'll shorten it so that we can receive your comments. I'm sure that we will all go home delighted, but before I say that, I would like to thank the Minister Honorable Makame Mbarawa and our Regional Commissioner John Mongela and government leadership to have graced our occasion during the first day. I cannot forget the support and the strength given to us by the Engineers Registration Board. The sponsors and well-wishers, you have heard them speaking to you and doing their presentations. They have managed to make us successful. All delegates here, you have been part of the successful organization, but we cannot underscore the role of military chapter. They have been a constant inspiration to us. Yesterday, you saw them in the uniform. Today, they're also with us. So if you have not seen the uniform today, they have come dressed like us, but their support is tremendous. I really congratulate them. Please, a huge round of applause for them. The paper presenters did a hard work. They used their valuable time so that they could come to us and speak to us. And they were very interesting papers. And within the papers and the discussions we had with the presenters, they've also agreed to work with us during our webinars, which will be handled or which will be carried out on fortnightly basis. So thank you once again for them. And I cannot forget Ngurdoto Hotel Management. I think all of us has inspired and motivated the management here so that they can improve in the services they are providing. After saying these many words, I hereby profoundly close this national conference. Asanteni sana. Kindly another big round of applause kwa ajili ya President.
Asante sana, naomba nifanye clarification kidogo kwenye lile tangazo nilitoa mwanzoni kuhusu tour to the national park. Tarangire na Ngorongoro kuondoka ni kesho saa 12:30 at Arusha Technical College. Serengeti ziko nanili mbili, compact mbili, moja ni Serengeti 1-day trip, alafu na nyingine ni Serengeti 2-day trip. Sasa hii Serengeti 1-day trip wanaondoka leo, ambako pick up point itakuwa ni hapa Ngurdoto saa 10 kamili. Kwa baada tu ya annual general meeting ambao tutaianza baada ya lunch, wenyewe wataanza trip na watakuwepo wanalala Karatu. Alafu Serengeti 2-day trip wenyewe wataondoka kesho saa 12:30 at Arusha Technical College. Kindly for more clarification on this, the logistic issues on the tour, naomba tuone pale kuna wenzetu wako katika booth ya IET pale nje. Kwa nukta hii nashukuru sana, na nashukuru sana viongozi wetu mliokuwepo mbele, na nashukuru sana waandishi wote. Sasa hivi tuta break kwa ajili ya lunch, lakini kama ambavyo tumepewa kwenye closing remarks, the next session ambayo itakopo ni annual general meeting inatuhusu sisi wote. Kwa hiyo sasa hivi tutaenda lunch for 1 hour, saa 9 kamili dot, nitaomba wote tuwepo ndani, na tutafanya kikao chetu kwa takribani lisali moja. Asanteni sana na karibuni kwa lunch.